Voilà. Fusdegia Tianan et Razalina. Fusdegia Maika. Fusdegia Gallagher. L'expédition pionnière à Penacony a finalement connu un dénouement heureux. Il est temps de se lancer dans de nouvelles aventures, mais avant cela, l'équipage a des adieux à faire. Mettre un point final à l'histoire des défunts est la meilleure des consolations. Allez-y. Ils sont tous au bastion flonérique. Honestly, when I heard the conductor's request, I was pretty surprised. The nameless. Those who trailblaze, doing good deeds but never seeking recognition. After all this time, how would we even find those 3 people in such a vast place like Penacony? But it seems, in the land of the dreams, anything is indeed possible. History may not remember the names of the dead, but the stars will attest to their journeys. The first glimmer of light in the prolonged night often illuminates little, as it is fleeting and the darkness too vast. But because of this, people will remember. As long as something shines in the night sky, then when the first star falls, countless more will follow, streaking across the horizon. Brooklyn Tiernan, Rosalina, Jay, and Estella. Yes. We raise a toast to you, trailblazers of the Silver Rail. J'adore. Oh là là, j'adore cette photo là. Hop là. A toast to history that no longer remains silent. The passionate and courageous pursuit, and a voyage that traverses the stars. Damn. Gallagher. That statue. It wasn't here last time. Looks like this is the last riddle that Mr. Gallagher left for us. In the end, we still failed to figure out his true identity, or if he was even a living person. What should I say? I mean, this guy is definitely a history fictionologist, all right. I'm suddenly reminded of the time at the theme park when he said he was only 13 years old. Could that have meant something too? Either way, he's an enigmatic character for sure. At least our journey together in Penacony was real enough. And his loyalty and love for this land must have been real too, right? Gallagher, we raise a toast to you, the slumbering hound. To the festival's invitation, to all lies and the singular truth. If we ever meet again, please don't talk in riddles. If we ever meet again,
Is the Astro Express ready to depart Penacony? Apologies, Mr. Mika, that we are only now bidding you farewell. Oh, that's all right. You've all done so much for the Watchmaker, and we are forever indebted. Allow me, as the representative of Dreamflux Reef, to make another toast to all the nameless. What will the people of Dreamflux Reef do now? Many will continue to live here. Those accustomed to being awake will mostly have a hard time getting used to a life of darkness with their eyes closed. Though the order has faded, there must be someone to watch over this primal memory zone. Penacony's nights are long, and there are many who are still far from a good night's sleep. As for the sweet dream over there, we're still managing without it, aren't we? Mika and residents of Dreamflux Reef, we raise a toast to you, watchers of the long dream. To your tenacity throughout time, to each sorrowful night, and to the dawn that is finally upon us. In the end, we still came full circle. This trailblazing expedition started from the moment you and a bellboy ran into each other. After going on a journey of many twists and turns, they still ended up where they started. Just like a clock's hands that turn round and round, the start and end of each day will always land on 12 o'clock, the advent of time moving forward. There shouldn't be much left to say. This entire adventure started because of you, and should naturally end with you. And then, a new page will be turned. Mikhail Char Legwork, we raise a toast to you, watchmaker of the land of the dreams, nameless of the Astral Express. To Penacony's past, present, future, and the child's unwavering dream unto death. With that, our duty as nameless should be complete, right? The trailblaze can illuminate the way. But ultimately, the future of a world belongs to those who live in it. I still feel that Mr. Mikhail must have really wanted to witness this day himself. What's on your mind, March? Just a strange feeling. I had it a few stops ago, but it's super strong this time. Why not talk about it? Maybe everyone's thinking the same thing. I can't help but think that whether it's Mr. Mikhail, Mr. Tiernan, or Madame Rosalina, their lives must have been long, and they must have experienced plenty of stories. They were also young once,
stumbling and bumbling around just like us. Getting into scraps and mischief, that sort of stuff. Companions, enemies, journeys, adventures, all the sad and happy memories. The everyday that we're used to, they've lived through them too. But those things are all in the past. I know, but the thing that I can't get out of my mind is the present. It'll be easier to understand if I use an analogy. Like when you're reading a book. If one of its characters keeps running into obstacles and experiences an ending full of regrets, we're bound to feel a bit mixed about it, right? Because we've seen every nook and cranny of their lives, we see these people as special. So, even if there are parts of it that aren't really realistic nor logical, we still hope that their story gets a good ending when it comes. But what if they and we aren't really that special? When Mr. McHale sat in this chair, waiting for the Astral Express to arrive every day, what was he thinking? And if, at the end of his life, he could still firmly say he had no regrets, then what is this regret we feel in our hearts right now? I think each and every one of us is searching for the answer to this very question. The universe is vast, and our lives are but specks. The trailblaze never ends, but against the backdrop of the cosmos, the average person's lifelong journey is merely a short stretch. But it is in this minuscule distance that paths cross and countless worlds connect. The universe may not remember every person who leaves a tie along the Silver Rail, but we will. As long as we remember, their stories will never end. And what Mr. McHale has left for us is his answer to this very question. It may not be perfect, but it left a smile on this storied, jaded old Nameless's face at the end of his life. And its meaning will be interpreted by those who come after us. It's not the answer that's important, but what we can learn from others' answers, right? This is what trailblazing is. Sure. I'm really sorry for bringing down the vibe. Quick, Don Hung, tell us a dad joke to lighten the mood. It's never a bad thing to reflect. One day we'll all have to face our own farewells. But before that, we still have a long way ahead of us together. So the most important thing right now is to tell the conductor what we saw in Penacony. Then prepare ourselves for our next trailblazing destination. I should get back to the Express. Or maybe I could say my final goodbye to Acheron.
Looks good. Do you still remember when we first arrived in Penacony? Who would have thought our paths would cross in such a way? The ocean of stars is vast, and given our destinations, I'm afraid our paths may not cross again. But the trailblazing expedition ahead is always full of unknowns, and my blade is sharp enough to sever fate. As long as we maintain our original resolve, I believe there will come a day where we will meet again. But the trailblazing expedition ahead is always full of unknowns, and my blade is sharp enough to sever fate. As long as we maintain our original resolve, I believe there will come a day where we will meet again. Come to think of it, I didn't even get a chance to formally introduce myself. Simply put, I'm a self-annihilator who was cursed by the Nihility. My hometown was destroyed a long time ago, and the whole world was erased beneath their shadow. In order to fight against the cruel end of self-destruction, I went on a journey, in search of a way to sever the chains of the Nihility. After a long and grueling search, I am convinced that my destination lies within the depths of the dark web, where reality and the Nihility are separate. In there lurks a secret called Device 9. One day, I'll reach it. In that case, I must apologize for my rudeness. Do you remember when we first met? I once said you reminded me of an acquaintance. Because of the Self-Annihilator's curse, my memories are stripped away, blurring my past. And after our journey together, what I originally thought were familiar feelings were merely illusions. I believe this was truly our first meeting. What do you mean? It's improbable that you've crossed paths with my past self. What I mean is, there is nothing left to retrace there. Only Nihility.
I see. You've also had a similar experience? Then you should know that this me and your memory of me are not the same person. Long ago, I too was like you, with irreplaceable companions. We also embarked on journeys, making the best choices we could, whenever we could. Unfortunately, we didn't achieve the outcome we wanted. But moments like this make me feel like they never even left. In this universe, there exist countless worlds that are similar yet different, and countless people who are alike yet distinct. I too have wandered alone, encountering acquaintances on strange worlds, seeing their silhouettes overlap with my past. In your opinion, what does this déjà vu mean? Attachment, desire, longing. They may all be right, but they are all incomplete. I believe it's not something external, but something that originates within us. An emotion that traverses time from a certain moment of our past to reach us. Perhaps it's a source of warmth and happiness. Or maybe it brings pain and sorrow. Each time we reminisce on our past, we always seem to notice a tiny but unforgettable instant that we left behind us, along with certain other things that remain constant throughout. That is a summary of our lives, encapsulating everything about us in these moments. Proof of our shared path. Within them, we glimpse our own essence, and thus, we truly exist.
Just like everyone in this story, hurtling onwards along the path of destiny with passion and courage for the things that breathe meaning into their lives. Set forth on your voyage without hesitation, Nameless, on the path of the Trailblaze. Even if the ending has been predetermined, that's fine. There are countless things that humans cannot change. But before that, on the road towards the end, there are still many things that we can do. And because of this, the end will thus reveal a completely different meaning. And because of this, the end will thus reveal a completely different meaning. This is the meaning of journey. All those things, beautiful before, are still so now. And I believe it will still bloom at the end of the nihility, until we meet again beneath the sun's rays. All those things, beautiful before, are still so now. And I believe it will still bloom at the end of the nihility, until we meet again beneath the sun's rays. Welcome to the Interastral Peace broadcast. Good evening, everyone.
Nice. Nice. There. Chin up, Pom-Pom. Don't be sad. Don't cry. Wow. Your method of consolation is truly unsophisticated. Still better than just standing there like a scarecrow. Oh, hey, you're finally back. We told Pom-Pom all about our adventure, and they suddenly started crying. I've never seen Pom-Pom so sad before. The conductor never cries. Pom-Pom is never sad. Pom-Pom is just angry. Yeah, angry. No matter where the express stops, you lot always manage to cause chaos. My well-thought-out timetable completely ignored. If you carry on like this, the express is gonna run out of fuel. That's right. Pom-Pom is just angry. It's not because of Misha, Tiernan, Rosalina, and the rest. It's okay. Oh, Pom-Pom, just let it all out. Everyone, could you all take a break in the next car? Don't worry. I'll stay here with Pom-Pom. But... Let's go, March. It's okay. Oh, Pom-Pom, just let it all out. I never expected Pom-Pom would be so distraught. Those three nameless must have meant a lot to Pom-Pom. No one knows exactly when Pom-Pom boarded the Express, but one can surmise that their journey has been filled with many hellos and goodbyes. Probably more than we can imagine. The fact that they're crying so hard is probably a good sign. It proves that Pom-Pom's emotions haven't become dulled by the grind of time. They still deeply cherish every nameless who has boarded the Express and value every journey shared with them. Leave it to Himiko. When it comes to comforting, there's no one better on the Express. Well, they were a little emotional at the time, but I'm afraid that's not out of the question. Since you joined us, the Express has stayed longer than anticipated at every stop along the way. And to ensure that everyone always makes it back on board, Pom-Pom has had no choice but to delay the warp jump schedule. I see. No wonder I can regularly hear Pom-Pom pacing anxiously up and down the corridor. Turns out Pom-Pom's been silently putting in a lot of work for us. Wow. Different from typical vehicles, the Astral Express converts every trailblaze into the energy it needs to run. Ideally, as long as trailblazing expeditions continue without interruption, the Express will receive a constant flow of energy, much like a
perpetual motion machine. But because of our previous encounters, fuel is being used up much faster than expected. We can probably only pull off 2 more warp jumps at most. Only 2 more? Isn't that super risky? Oh, I don't want to become an ice cube floating around in space again. How about we shove you back in the space station's computer then? Which also means that we must prudently consider our next destination. Yes, I've already checked the astral charts. The 2 nearest worlds to us are the oceanic planet of Lushaka and the agate world, Melustanen. As for which one we're headed to, that still requires a vote. Or perhaps you might consider a suggestion. Everyone, we meet again. It's you! Why were you just in my room? It's a very cute room, Miss March. Just like you. Memo Keeper, let's put aside how you managed to sneak past everyone and board the Express for now. You mentioned a suggestion. I accidentally overheard how the Express obtains fuel. I just wanted to chat with everyone to see if we could work together. But now, it appears my suggestion could be the very lifeline that saves everyone. Please speak candidly. Depending on what you say, we could very well ask you to disembark. Ah, the Permanence's descendant. What a charming little dragon, especially with those mired memories of yours. But I digress. If the Astral Express is in urgent need of a special trailblazing expedition to recharge its engine, have you all considered this? Perhaps your destination could be a world that even the renowned Akivili never reached. Should you be able to lay down a new stretch of Silver Rail, the Express may never have to worry about energy ever again. Trailblazing to a world that even Akivili has never been to? Is that possible? Continue, Memo Keeper. This destination of which you speak, what sort of world is it? A world that many across the universe don't even know exists.
outside observation, its presence only revealed by the light from the mirror of the Garden of Recollection. A world fettered by 3 paths, its destiny hanging in the balance. The Eternal Land, Amphorius. The Eternal Land, Amphorius. Amphorius. Attends, depuis tout à l'heure, je parlais alors que j'étais mute. Amphorius. Donc je disais, donc là elle parle de... je disais en gros que la pote à Kéron, elle parlait d'un endroit où on n'est jamais allé, à Kivili. Du coup qu'elle parlait du très fond de la nihilité là. Mais... ouais, je parlais. mais non, du coup. Et puis je disais, mais attends, on a galéré avec 2 voix. Un monde avec 2 voix, et là, tu veux nous emmener un monde avec 3 voix? Mais... frère, c'est bon. On a galéré avec 2 voix, et maintenant... Tu veux nous faire venir avec... Putain, on a pris, on a le même cerveau. Ah ouais, t'as pensé aussi? T'inquiète, je vais voir ta... C'est parce qu'on joue au jeu, Dodo. On joue au jeu. On décrypte le jeu. On le décortique. On le dissèque. Le jeu. C'est pour ça. I hope I'm not too late, child. Attends, mais qu'est-ce que tu veux toi aussi là? Attends, c'est quoi, rentre? Viens. Ah, mais oui. C'est vrai. Sunday. Et les jambes, les gambettes, les ouais, de jade, les talons aiguilles. Oh là là, les chaînes, tout ça. Don't you know how many sentry posts the family has built? And how hard it is to get you out of here? Mais non, elle va pas le... Arrête. Non, elle va pas le mettre... Non, elle va pas faire une aventurine. Bon, après, elle a pas sauvé Aventurine, mais là, elle va sauver Sunday, du coup. Ou alors... je comprends... Non, arrête. Tu as conscience du nombre de postes de garde que la famille a construit? Ça va pas être facile de te sortir d'ici. Arrête. Arrête. Sunday, t'es pas con, wesh. Tu vas pas faire partie de la CPI, t'es pas con. Looks like my time's up. What do you mean? What time? Negotiation, interrogation, or death. My fate lies entirely in your hands, Lady Bonajade. The dance is done. Why bother with the compassionate pretense and give someone who's about to die the chance to talk? Despite your fall from grace, you still look well. I'm very glad to see that you're so full of verve. Allez, nouveaux mots. Merci Jade de m'apprendre des nouveaux mots. Verve. What is this? Verve. Imagination et fantaisie dans la parole. Qualité de quelqu'un qui parle ou écrit avec brio et enthousiasme. D'accord. Do not insult my pride with half-veiled sarcasm. Have you specially come to see me just to sate your vile vanity? Ok, effectivement il a du verve, j'avoue. Oh,
of course not. I merely came to fulfill your younger sister's wishes. To offer you a generous trade. That is, if you're willing to accept. Attends. Imagine, genre là, elle dit. Mais après, c'est penacony, c'est pas à lui, c'est pas à Sadney. Imagine là, elle fait un échange, tu me donnes tout penacony et on te laisse en vie. Genre la penacony, c'est. Et je dirais même pas à la CPI, genre à elle, genre à Jade, genre. Robin? To build a true haven where everyone can attain peace. That's the oath between you siblings, isn't it? If I told you there was still a chance to realize this vow, would you be willing to talk to me then? I recognize the gravity of this question, which is why you don't have to answer me right now. Go now. You are free, O Chosen One, who dare to exceed his bounds, sever your wings, descend to the mortal realm, and walk their lands. See what this world is truly like. I will not accept your charity. As I mentioned earlier, it's a trade, and you don't have to give me an answer right now. Rewards are not reaped in a day, and if there's one thing I'm best at, it's waiting. The sweet dream still continues, and the night is still long. You have plenty of time to contemplate your answer. Ah, a word of advice for you before we part ways. A word of warning from someone who's been in your shoes before. Oh non. Aventurine. Life is too short to miss out on golden opportunities. Oh non. Donc il y aura une suite à la il y aura une 2.4 alors. Eh ben, c'est bon, wesh, à croire que c'est le moulin ici. Wesh. Dis-moi, Muse. Ship of Falls. Ajouter de nouvelles notes, des bas de page à notre destin. Décider du prochain arrêt de Penacony. Direction Amphorius, la terre éternelle. C'est quoi lui, je vais le garder. Voilà, comme ça j'aurai toujours un point rouge alors. Ben la 2.5 alors peut-être. Une continuation pionnière. On a eu une continuation pionnière avec Shenjo, avec les Héliobes. On a eu 2 continuations pionnières à la station Erta. Avec un Héliobe et le gang de l'annihilation avec Dr. Ratio. On a eu une continuation pionnière à Belobog avec Topaz. Donc on aura une à Penacony, quoi qu'il en coûte en fait. Et Jade, parce que Jade, comme perso, là elle est sortie, il y a trop peu d'informations. Par exemple là, si Jade, avec son design, elle me plaisait pas, je l'aurais pas invoquée par exemple. Parce qu'il y a littéralement rien sur elle. Genre il y a trop peu, genre, c'est pas assez, genre, pour me permettre de l'invoquer. Tu vois. Et Sparkle, on sait toujours pas pourquoi elle est là en fait. On sait toujours pas pourquoi. Les négociations en fait aussi. Même si bon avec
actionnaire et tout ça, bon, attends. Oula, oula, oula. Cool, ça a l'air trop cool, tu ne trouves pas? Laisse-moi tranquille, genre vraiment. Je ne vois plus de message. Je ne veux pas que Pom Pom se fasse des idées. Tu crois que tu peux rivaliser avec moi? Considère que tu viens de marcher sur un chewing-gum. Je ne vais pas te lâcher. Au passage, Madame Sparkle n'a toujours pas expliqué ses motivations. Je ne vais pas savoir ce que c'est. Vas-y, dis-moi. Tu te souviens de la prophétie des 3 morts? Qui sait? Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un a payé une fortune pour engager Madame Sparkle comme réalisatrice à Penacony. Apparemment, c'est un ami qui s'est fait au jeu. Le client a demandé à Madame Sparkle de faire la manière la plus sûre possible. En retour, elle a partagé le script avec Madame Sparkle. Ce qui s'est passé ensuite, j'imagine que... Oh. A payé une fortune pour engager Madame Sparkle comme réalisatrice à Penacony. Apparemment, c'est un ami qu'elle s'est fait au jeu. Le client a demandé à Madame Sparkle de faire en sorte que les 3 morts se produisent de la même manière la plus sûre possible. En retour, il a partagé ce script avec Madame Sparkle. Ce qui s'est passé ensuite, j'imagine que tu peux déjà deviner, cheveux d'argent. Mais Madame Sparkle n'est pas une maniaque du contrôle. Elle laisse les acteurs décider du déroulement de l'histoire. Question surprise, est-ce que tu as appuyé sur le bouton de destruction mutuelle que... Non, je l'ai pas fait. Je te méfie de tout, hein. Enfin, ne t'en fais pas. Comme plus de la moitié des acteurs ont appuyé sur le bouton, la 3e mort s'est déroulée exactement comme prévu. Elle s'est envolée dans les airs et a déclenché les feux d'artifice les plus incroyables que Penacony ait jamais vus. Ok, tout reste sain et sauf. Alors bravo, j'avais d'argent après tout. J'ai pris la bonne décision. Clôturance de Borel, ok. Enfin possible. Et sauver cette luciole. Pour célébrer ce dénouement parfait, Madame Sparkle a décidé de partager un autre secret avec toi, cheveux d'argent. T'es un grand fan de bananes. Ok. Très bien. C'est pas le petit docteur primitif? Oh, je me trompe. Tout le monde est là. J'ai une annonce importante à vous faire. T'as écrit quoi, Nana? Me laisser Penacony avec à la CPI, c'est dégueulasse, sachant que Michael, Tiernan et Razalina se sont battus pour libérer Penacony de la CPI. Au final, la CPI a remis la main dessus et est parvenue à son objectif, et Penacony n'est toujours pas libre. Ouais, avec les 25% et nous 5%, je sais pas. Il laisse toujours un truc cliffhanger. Et l'autre là, comment il s'appelle? Boothill et Aventurine pour Osvaldo. Ça, toujours pas. Et puis surtout, moi je dis, frère, Constance, elle a appelé, c'est tout. Genre, c'est bon. Ouais, et le fait qu'on ait participé à ça, mais déshonneur surtout. Ouais, déshonneur sur nous, ouais. Bah oui, vu que... Mais déjà, rien que le fait que... je crois que c'est Topaz qui a appelé Himeko en tout seul, genre. Elle a appelé Himeko. Je crois qu'elle l'a dit à Jade. Et... Ouais, même le Stellaron aussi. Il y a plein de choses interminées, genre. Plein de choses. Je sais pas pour cette quête. Le menu va être amélioré. Oh non.
Quoi? Comment tu veux que je lise tout ça? Ok, attends. Laisse-moi... Ok. Oh putain, Emiko. Damn. Oh, elle parle de Brutocoli. Oh, elle parle de Brutocolinus. Attends. Himeko qui dit ça. Himeko qui dit ça. Brutocolinus dans un jeu Honkai. Attends. C'est bientôt Natlan, les amis. Attends, stop. Non. Je suis pas théorie du complot. Mais là, ça y est. Là, c'est les Honkai complot, en fait. Là, c'est le Honkai complot. Non, attends. Confirmed? Ça, c'est confirmed. Ça, c'est... Je suis pas du tout dans mon copium, là. J'avais même pas capté, putain. Ouh. Calme-toi, Nabri. Oh putain, non, mais à chaque fois j'y pense maintenant. Non. Si elle est pas à Atlas, je vais péter un câble. Ça y est, ils ont pas intérêt de toute façon. Mais ils savent que Himeko elle est ultra connue dans le Honkaiverse. Ils ont pas le droit en fait. Bref. Par contre, c'est pas bien ce qu'elle fait. C'est des 4 coussins. Si Nabri en veut un, on peut en commander un autre. J'ai regardé le prix, je vais mettre la facture, c'est le compte de Nabri. Non, j'ai rien demandé. Ce que je voulais dire, c'est que l'Astral Express sera bientôt l'un des actionnaires du conglomérat de Penacony. La famille et la CPI vont bientôt entamer des négociations officielles concernant le plan de reconstruction du pays des rêves sur les futurs projets de financement. À l'issue de cette levée de fonds, la CPI tiendra 30% des actions de Penacony et le département des investissements stratégiques a réussi à obtenir un avantage non négligeable en notre nom. Lorsque le financement sera terminé, la CPI transférera 5% des actions à l'Astral Express afin de témoigner de sa volonté de coopérer à long terme avec les Sans. Fuck. Ok. Je suis curieux de savoir comment les dividendes seront calculés. Tu as l'air d'être au moins aussi calé que Marche pour ce qui est de questions financières. En tant que Sans-Nom, nous avons une responsabilité supplémentaire concernant cet accord. En tant qu'actionnaire du conglomérat de Penacony, nous avons le devoir d'assumer le rôle d'ambassadeur et de veiller à ce que la planète des festivités ne s'écarte plus du droit chemin de Lavandy. À moi les droits d'actionnaire. En fait, ça y est, j'ai compris. On va revenir à Penacony, genre dans un an et demi. Non, on va peut-être revenir une fois. Et elle va revenir une deuxième fois lorsque la CPI, ça y est, ils ont pris Penacony et il y a un truc qui se passe. Genre ils ont libéré Sunday il va faire un truc et nous on va le savoir par Black Swan. Genre Black Swan elle va venir, elle va nous dire les gars, il y a un problème à Penacony s'il vous plaît. Et hop, on va arriver, on va pull up et on va re-sauver Penacony, mais cette fois-ci pas contre la famille mais contre la CPI. Voilà. Voici mon... Et bien sûr, il y aura Boothil, parce qu'il y aura Osvaldo Havnavine. Non, j'ai oublié son blaze. Schneider. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutra ici, mais bon. Copium, d'accord. Et boum. On va se battre contre la CPI, et boum. On va libérer encore une fois Penacony. Et cette fois-ci, ça sera nous. Ça sera nous les... Ça sera à nous Penacony. L'Astral Express. Ça sera notre planète. Ou alors ça sera la planète des Astral Express. Ça sera une alliance Astral Express. Comment on appelle ça? Ranger de la galaxie et Auto Annihilateur. Voilà. Ça sera ça. Comme ça, si quelqu'un vient, faut pas faire chier. Faut pas faire du mal à Penacony, sinon l'un de nous trois va venir. Voilà. C'est comme la piraterie. C'est comme dans One Piece quoi. Faut pas faire chier en fait.
À moi les droits d'actionnaire. Penacony, ton maître vient d'arriver. Mais non, mes frères. J'avoue que là, la fin... Je peux sentir la détermination. Rien qu'avec ces mots, on ne peut pas l'arrêter. C'est quoi sa formalité de départ? Hein? 5? What? Himeko vous a envoyé un message pour vous informer que votre équipage est devenu... Ouais. Je vais vous indiquer votre nouveau statut. Mais quoi? Ah ouais? Ah, je peux enfin faire l'univers parallèle. Let's go. Let's go. Let's go. Encore une fois, j'ai bien aimé la quête. Mais c'est vrai que... En fait, c'est comme si, je sais pas moi, on te donne un plat hyper magnifique. Genre un festin, genre. Tu manges genre 75% de ce plat, mais t'as encore faim. Et tu sais très bien que les dernières bouchées elles vont être incroyables. Sauf que, ben, tu manges les 25% et c'est un plat pas ouf. Enfin, le reste il est pas ouf, genre. Voilà, c'est ça mon allégorie. Voilà. Et pourtant les 75% du plat étaient bons, étaient magnifiques. Plat 5 étoiles Paul Bocuse. Mais le reste était bof, genre. Il y a un truc qui manquait. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de poivre. Il manquait de l'assaisonnement, il manquait des ingrédients même, carrément. C'est ça en fait, voilà. C'est ça la Dépon 3. Mais bon. Et même pour Sparkle, je suis un peu déçu. Que Sparkle, ben, notre réponse, ben, elle nous envoie par message après la fin de la quête, genre. Et toutes les bombes, bah, tout ça build up pour rien en fait. Et du coup, bah, en vrai de vrai, maintenant qu'on y pense, est-ce que, du coup, là quand on y pense, est-ce qu'il y a eu un mort à Penacony? D'ailleurs, je sais même pas, ça aussi c'est plus une théorie du coup que c'est vrai. Que je sais pas pourquoi elle a parlé de... Non, Gallagher et Misha c'est différent, c'est pas... Je sais pas, j'arrive pas à dire qu'ils sont morts eux, tu vois. Parce qu'ils sont, je sais pas. C'est pas, tu vois, c'est pas Cocolia, c'est pas Tignoun, bon Tignoun, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'arrive pas à les déclarer comme morts. Oui, mort, mais ils ont jamais... Bon, Gallagher, sûrement, même si on sait pas s'il est mort, parce que, encore une fois, on sait pas, genre Gallagher, on sait pas. Mais Misha, c'est pas la même aussi. Misha, ça a été une entité chelou. Et son vrai corps est mort depuis longtemps, donc je sais pas. Après, c'est pas comme si je suis déçu de ça, non, c'est juste que... voilà quoi. Oui, pour Sparkle. Pourquoi elle a parlé de terre primitive? Parce que moi, certes, ce qu'elle a dit, moi aussi ça m'a fait penser à Silver Wolf. Ou Helio. Mais après... moi j'ai pensé à Docteur Primitif du coup. On va voir ce qui va se passer ensuite des Penacony parce que du coup, on est d'accord que c'est pas fini, hein, du coup. Nice. Donc ouais. Oh là, Acheron là, oh là là. À la fin, j'ai lâché ma petite là. J'ai lâché ma petite. Ouais, quand elle a mis les fleurs là sur la tombe, oh là là. Et ses paroles toujours incroyables, toujours douces dans sa voix. Avec des paroles, mais des paroles lourdes et posées en même temps. Et t'es là, tu t'es, tu l'écoutes en la regardant dans les yeux. C'est... Franchement, Acheron incroyable. Hein.